எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் லைஃப் இஸ் எ நம்பர். இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட் 3rd சாப்டர்லேருந்து எக்ஸாம்பிள் 3.3 பார்க்க போகிறோம். எலிமினேட் டீட்டா ஃப்ரம் a cos theta is equal to b and c sin theta is equal to d where a, b, c, d are constant. Solution. First one is a cos theta is equal to b. Multiply both sides c. AC cos theta is equal to BC. Okay. C sin theta is equal to D. Multiply by both sides A. C sin theta is equal to DA. Squaring on both sides. This is first one equation, second one equation. First one is a square c square cos square theta is equal to b square c square. This side a square c square sin square theta is equal to a square d square. This two term is add. Three plus 4. A square c square cos square theta a square c square. Left hand side to add is equal to right hand side to add. This is a square c square is common term. Cos square theta is equal to cos square theta plus sin square theta. B square c square a square d square. A square c square is equal to this term is 1. B square c square plus a square d square. A squared c squared is equal to b squared c square plus a squared d square. Is here eliminate theta. Thank you. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.